Niña, Niño. we are going on a boat tour. Ay, qué rico, niño. This is like a ferry scene or a boat scene? No, it's a private boat. Oh. It's real nice. Yeah? You'll love it. Because last time we went like, it looked like a ferry, right? No, this is my friend. Niña, over here. Over here. Let's go. I don't like it with this. Why? Because I don't like it. It doesn't look cute. Okay, we will remove it anyway. You're sitting very comfortably. Yeah. Okay, let's go. No. Estamos en Ortaco y hoy vamos a tener un viaje en bote en un yate privado. Y nos compramos unos vinitos y unas cosas para picar para el yate. Vamos. Espero que sea lindo. Vamos, niñas. Estoy en tu ciudad, te busco en cada esquina, no encuentro la salida. La gente sin parar, las calles concurridas, callejones de vida. ¿Cómo crees que voy a brincar ahí? Niña, Hassan is my friend. Okay, jump. Jump. En este segundo van a ver las mejores partes de Bósforos desde la vista de este hermoso barco que estamos tomando en este momento. En este lugar es como un lugar así como bien turístico. Hay muchas cafeterías, muchos restaurantes. Puedes venir a desayunar, a almorzar, a comer, a tomar helado, a pasear, porque aquí vienen muchos ferries donde transportan a las personas de Europa a Asia. Y muchas personas también toman un tour en ferry a lo largo del mundo. Pero esta vez vamos a hacer el tour nosotros en un tour privado de un amigo de Ichi. Así que va a ser un poquito más personalizado porque el tour es para nosotros dos solitos. Qué linda. Niña, ven aquí. Leave it there. Ven aquí. Qué linda. Mira, nos prepararon una mezcla. Qué romántico. So, Queen Mega Miami. What do you think? Gracias, mi amor. Thank you. Sağ ol canım. Bu da var. Bunu unuttum. Kolumda ne güzel ya ortam. Hazırlayalım. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Escucho Estambul con los ojos cerrados. La escucho en el viento, las hojas que caen, la escucho en los árboles lejanos. Escucho Estambul con los ojos cerrados. Pasan los pájaros de pronto, se recogen en el muelle, tocan el agua a los pies de una mujer y sigo escuchando Estambul con los ojos cerrados.
I'm trying to see if you can buy me an apartment here. Oh I'm thinking, yeah. Okay? Qué linda. Anything specific? No? Thank you. Hasan. Evet, Teşekkürler dostum. rica ederim. How is your... Oh. Let me taste some. Yummy. Ninya? Wow, this is Galatasaray Island. That's our competition, okay? Champion Beşiktaş and Galatasaray is, you know, it's okay. It's a bad thing. Not bad. Because any Turkish team is good team. Ah, okay. So, değil mi? Şampiyon? Beşiktaş. Şampiyon. Beşiktaş. Okay. Now it's better. Louder and better. Sen hangi takımlısın Hasan? Ben de Beşiktaşlıyım. Görüyorsunuz. Yani şampiyon belli yani. Niño, we have to buy an apartment here. It's Yeah, beautiful, isn't it? it is beautiful. You know, it's very expensive to buy an apartment. See? I like this. You know, these used to be very historic. Beautiful. It's a wonderful day. Queen Mega Miami. I think you're not gonna forget this day. No. Unforgettable. Unforgettable. Esto no se va a olvidar el día. Okay. So, este niño bello me trajo en un tour hoy. Me trajo en un tour hoy. Oh yeah. How romantic. Qué romántico. tú eres, niño. I love Istanbul. I think this is the best time to do such a tour. Yeah. It's not too hot, it's not cold. Beautiful.
some people they order lahmacun and eat on the boat. Sí. Nice. So we are kind of okay. Yeah. We're not eating lahmacun on the boat. No. Niña? Cheers. For a Salud. beautiful, Salud, dinero y mucho amor. for a beautiful day For a beautiful day. on the shores of Istanbul, not Constantinople. It's Istanbul and it belongs to us, no one else. Okay? Let's make sure of that. Istanbul belongs to Turks, to nobody else. Say it in Spanish. Estambul le pertenece a los turcos, no a nadie más. Louder, please. Estambul le pertenece a los turcos, no a nadie más. Qué lindo. Estamos ahora delante de un fuerte que siempre he tratado de buscar imágenes en el internet y casi nunca las encuentro. Se llama Rumeli Hisarili. Rumeli Hisari es una fortaleza medieval ubicada en Estambul, Turquía. Había una fortificación romana en la cima de la colina donde se iba a construir Rumeli Hisari, que luego fue utilizada como prisión por los bizantinos. El nombre Rumeli Hisari significa fortaleza en la tierra de los romanos. En un lado europeo o bizantino del Bósforo es una ocurrencia tardía. Inicialmente se llamaba Castillo de Bagax-Kesen, literalmente el cortador de la garganta, ya que su propósito era cortar el estrecho o la garganta, que es el Bósforo. Hoy la fortaleza es un museo popular abierto al público y además actúa como un lugar al aire libre para conciertos de temporadas, festivales de artes y eventos especiales. La fortificación de Rumeli Hisari tiene una pequeña torre, 3 torres principales y 13 pequeñas torres de vigilancia colocadas en las paredes que conectan las torres principales. Una torre de vigilancia tiene forma de prisma cuadricular, 6 torres de vigilancia tienen forma de prismas con múltiples esquinas y otras 6 son cilíndricas. Es Estambul, sí, baby, ways of living. Hasta simply ways of love. Sí, baby, ways of living. Hasta simply ways of love. Europe, Asia. Yeah. So they had like a chain from here to there, right? So the boats wouldn't come in. Yeah. I remember. Queen Mega Miami World Tour Section 1. This is where you start the World Tour. And that's where you end it. Where the continents meet. Europe and Asia. Where the continents and cultures meet. Beautiful. I wonder who lives there. Is it a hotel or something? It's owned by one person, I think. We're under the bridge. Make a wish. Niña? Wow, what are you doing?
Are you enjoying the Titanic? Yeah. It's beautiful. Why don't you have some more wine? Ah, yes. Thank you, Hasan. You're welcome. Cheers, niño. Queen Mega Miami. Beautiful day on Istanbul. Escucho Estambul con los ojos cerrados. La escucho en el viento, las hojas que caen, la escucho en los árboles lejanos. Escucho Estambul con los ojos cerrados. Pasan los pájaros de pronto, se recogen en el muelle, tocan el agua a los pies de una mujer y sigo escuchando Estambul con los ojos cerrados. So, I'm very glad we did this. Qué lindo, niño, qué lindo todo. Let's go get Queen Mega Miami's wine. Vino. Qué lindo. ¡Ah, qué rico! I want to be like it. Oh my god. Yes, you're drunk. Look at the. You got the. I got it out, Okay, yeah. There you go. Niña? Niño, I'm having a day with the captain, you're not invited. Qué linda. Be careful. Hey, let me hold it. Hasan, can you hold it? Queen Mega Miami. Cuando yo era muy chiquita, Okay, left. yo fui de un viaje con familia, con un tío, y estábamos en Los Cayos. Y el capitán me puso un sombrero de capitán y me invitó a que yo fuese la capitana del día. Este viaje, this trip was very beautiful. I'm very particular because we have to rescue people in the sea. Este viaje fue muy particular porque tuvimos que rescatar a personas en el mar. Y Okay, turn right. on the radio they say there are people missing in the sea, you have to rescue them, and we find them. You did? Los encontramos. You're too tall. So los rescatamos, and I felt like una heroína, you know. Qué linda. That's what happened. I'm very tall. So I had to go down. But yeah, I'm the captain today. You learned it. I did. You did. I mean, I tell you I was a captain when I was very little. Look, Alpha Baltica. That's the name of it. Alpha Baltica. See? Incredible. The only thing that I'm missing is the hat. Magnifique. Captain hat. Magnifique. Got it. I got this. Perfect. Excelente. Cheers o zaman. Cheers. Good luck, Captain Ishi Captain. Miami. Büyük tanker geliyor. Solda mı kalalım? Evet, sol. Captain Ishi Miami in charge. Aquí está mi capitán a cargo del bote. Hatta şöyle çekeyim ya. Qué lindo. Bravo. Oh, he's gonna sit. Ah.
güzeldi ya. Hadi bir daha yapalım. Hadi bir daha yapalım. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzellik. Var ya öyle bir şarkı. Bodrum'da ben Bodrum'da özelim. Seninle cehenneme giderim. Queen Vega, Miami, right here. Where are you going, Niña? Wow, that was a good jump. Thank you. Corona. Thank you so much, Hasan. Gerçekten çok güzel bir gün geçirdik. We had a lot of fun. We enjoyed it. It was a beautiful trip, right? It was. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La casa detrás de mí es la casa de la novela Amor de Contrabando. Turco es para Ash. Yo acabo de ver esta novela y me bajo de aquí del bote y la acabo de ver y digo, Ichi, esta es la casa donde se filmó la novela. Un barrio de gente, mira, de dinero. Este es un judío. El dueño de la casa es un judío, pero justo puerta con puerta hay una mezquita que no está tan bien cuidada. Ahí está, ¿viste? Queen Geçen gün Kübalı vardı. kraliçesi Küba'nın. Kübalı, erkek Kübalı esmer ama. Ha. Bayan beyaz, Türk. Okay. Dedim nasıl orada işler güzel Küba, hayat şartları güzel, insana hizmet, insana sevgi ayırmadan, din, ırk ayırmadan. Dedi Küba'nın halkıysan iyi, devlete yakınsan iyi dedi. Doğru mu? Devlete Öyle. yakınsan. Aynen öyle. Siyasi devlete yakınsan. Haklarım var. Küba'da ama bilmiyorum başkası yaşar mıydı? Okay, see you. Estoy en tu ciudad, te busco en cada esquina, no encuentro la salida.